Good afternoon and good evening. Welcome back to the Washington Outsider. For those who are joining our program for the first time, my name is Irina Zuckerman, and I'm the editor-in-chief of the Washington Outsider. Today, we'll be discussing an issue that's been hot in the media, major concern internationally. Um, the issue of Latin American gangs. Many of them have gone to have come to prominence through the recent attacks in Ecuador, including the taking live of a TV station, prison riots, various crimes, including murders and arsons. The situation has been allegedly stabilized, but the story is far from over. In fact, in some respects, it's only beginning. There's connections to Mexican cartels. There's connection to the transition from street gang activity to more serious narco trafficking activity, and there is also connections to Europe as well. Street gangs in Central America have also reached Italy and other countries. And with us today, we have two experts to discuss the implications of these recent developments and the direction of their future endeavors and security concerns for the U.S., for Europe, for Latin American countries. Welcome back to the Washington Outsider. With us today is Walter Massimiliani. He's a criminology expert and the author of a recent book, so far available only in Italian, but hopefully soon in English, Spanish, and other languages, Pandillas, and it deals precisely with this subject. And Giovanni Giacalone, who has written extensively on various issues concerning extremism and Muslim Brotherhood, Iran, and of course also as well on the issue of the transition of these street gangs into this narco trafficking arena for various think tanks and publications. Thank you for joining the program, and I'll start with Walter just as a bit of a background, and Giovanni is kind enough to translate. Could you tell us a little bit about yourself, your professional background, and how you decided to write this new publication? Luco? Sì, sì, la parte finale l'ho capita ovviamente. Dice in pratica se puoi dirci un po' di te, del tuo background, del perché hai deciso di scrivere questo gran bel libro sulle pandillas in Italia. Ok, allora l'idea Pandillas, del progetto Pandillas, nasce ovviamente da una sintesi tra la mia professione e gli studi che sono stata la conseguenza diretta della mia professione. Ho lavorato per 15 anni a Milano e ho affrontato questa tematica, insomma, da appartenente alla Polizia di Stato in maniera diretta a livello investigativo, con grosse indagini, grosse inchieste che hanno caratterizzato la storia delle pandillas. E ovviamente ne ho fatto poi degli studi conseguenti che mi hanno portato tuttora diciamo, a fare anche un'esperienza, un'attività di docenza presso l'Università di Sociologia e Criminologia dell'Università di Chieti e Pescara e per un master di primo livello sempre a Chieti, quindi diciamo è diventato poi uno studio, quindi una sintesi fra queste due cose. Okay, so basically his work is the result of a synthesis between his personal interest and professional activity as a police investigator in the he has been for 15 years in Milan working on Latin American street gangs, and he's seen the whole phenomenon in first person and on a very practical level. So he now he's also working teaching and researching in the University of Pescara and Chieti, which is located in central Italy, and so basically the combination of these two paths brought him to
write this book on the first book whatsoever, the first book in Italian on Latin American street gangs on Italian soil. Sì, fondamentalmente questo fenomeno è un fenomeno appunto che a livello investigativo era noto soprattutto per le inchieste svolte a Milano, Genova e qualche altra città, però da un punto di vista diciamo di letteratura e quindi di studi c'era molto poco, se non nulla. Anche a livello mondiale devo dire che non ci sono moltissimi testi, ce ne sono alcuni molto dettagliati, ma scritti magari da ex appartenenti a delle gangs. Per esempio ce ne sono un paio sui Latin King, c'è una storia del Almighty Latin King Queen Nation, c'è qualcosina, ma non ci sono, a mio modesto modo di vedere, dei testi uniformi che spiegano proprio il fenomeno a 360 gradi. Dovremmo andare molto indietro nel tempo per trovare degli studi, per esempio quelli di Thrasher, oppure qualcosa degli inizi del secolo scorso in cui si parla delle street gangs, ma sono discorsi diciamo che sicuramente utili a livello didattico, ma che al momento non sarebbero attuali. Questo è l'unico testo italiano sicuramente, ma direi che anche a livello mondiale in questo momento faccio fatica a vederne altri completi su tutte le gang, per esempio. Ecco, questo intendo. Yeah, Walter is saying that this particular type of area is strongly under-researched, and not just in Italy, where there is something, but very little. But overall, even on an international level, it's hard to find books that get into detail on how this phenomenon is operating, its dynamics, and so on. You can find some material on mostly on older situations, on older. He cited the Thrashers from the beginning of the century, of the last century, or other books written by former street gangs, but there's still a lot to do. And if I may add, I mean, in Italy, it was, I mean, there was strong need for such type of work, because the phenomenon had been going on for a while, and you know, and nothing was coming up. So yeah. So let us get to this to the basic set up the background for this discussion. Who are the Latin American gangs in question that are the focus of this particular study, and how did they get from Latin America to Italy, and more importantly, why there? Dice quali sono le gang latinoamericane che sono attive, sono state attive ed operanti in territorio italiano, e come hanno fatto ad arrivare fin qua? Allora, il fenomeno è complesso, però bisogna fare risalire all'inizio del secolo. Fondamentalmente le gang attive sono quasi tutte quelle più note a livello mondiale. Comunque, partiamo dai Latin King. I Latin Kings sono molto presenti in Italia e sono sicuramente anche la gang più numerosa, e sono attualmente ancora presenti, nonostante moltissime inchieste hanno riguardato direttamente questa gang. Ci sono la MS-13, la Mala Salvatrucha, c'è la Di Ciocio, o la Barriera 18, e ci sono i Trinitarios, l'Associazione Netas, i Lobos, vabbè, Trebles, abbiamo osservato i Trinitarios, l'ho già detti, insomma, i Blood anche, in realtà, anche i Blood, anche se non sono tecnicamente una gang sudamericana, perché sono, insomma, non sono noti a quel livello, tant'è vero che non si sono replicati nei paesi sudamericani, sono più una gang nordamericana, ma anche ha fatto la sua apparizione, non è stata così fortemente presente, ma ha creato dei problemi, in particolare sul Milano. Queste sono le gang più presenti. Come sono arrivate invece, rispondo alla seconda domanda,
è un discorso che più complesso, nel senso che si innestano delle politiche di integrazione, per esempio. Diciamo che così come in Nord America il programma Bracero aveva, diciamo, in qualche modo portato la formazione della Mar Salvatrucia e della 18, perché la forte migrazione, insomma, che ne era conseguita. Allo stesso modo, diciamo che le politiche migratorie che si sono sviluppate in Italia tra la fine degli anni 90 e il 2000, e quindi una questione di flussi molto forte, ha portato una grossa fetta di cittadini provenienti dal Sud America diciamo, ad affollare le città del nord Italia più, diciamo, ricche di opportunità lavorative, tra cui Genova e Milano, non a caso. E in quel contesto ovviamente non è che si sono create delle gang, sono state proprio importate delle gang, perché fondamentalmente sono arrivati soggetti che già facevano parte di quelle compagini oltreoceano. E non è un caso, infatti, che abbiamo trovato, e poi magari ne parliamo più diffusamente per non darti troppe informazioni, Giovanni, abbiamo trovato appunto degli spunti di collegamento internazionali molto molto forti. Okay, so first of all, we started noticing this phenomenon, let's say at the beginning of the 21st century. The gangs that are mostly Latin American gangs that are mostly active on Italian soils are the ones that are mostly notorious on overseas as well. So let's say Latin Kings, which are broadly present, despite all the police operations that targeted them, both New York and the Chicago branches. They're still present in high numbers. The two Salvadorian street gangs, MS-13 and 18th Street. The Dominicans, Trinitario, Nietas, even though, small parentheses, we don't have a strong we actually don't have a Puerto Rican immigration in Italy, so it's actually mostly from Ecuador and a bunch of other countries. Then we have Trevol, we have, ho dimenticato qualcuno? Vatos Locos. Vatos Locos. Los Vatos Locos. We have Bloods, even though they're not Latin American, and they haven't really replicated as the other street gang, the Latin American street gangs have. But this is mostly the overview of the active gangs. And how did they get here? Well, just like it happened, for instance, with the Salvadorian gangs in California, coming from El Salvador, with strong, massive immigration. That's exactly the same situation. We've seen massive immigrational flow from America, from Latin America, Central and South America, countries such as Ecuador, Peru, the Dominican Republic, Colombia, El Salvador, etc., Bolivia, and many of these young individuals decided to group up, to team up, and reform the gangs that originated in their home countries. In alcuni casi sono arrivati soggetti che già ne facevano parte, in altri casi ovviamente poi c'è stato un fenomeno di aggregazione. In some cases, we had individuals that they were already gang members before reaching Italy, and while others decided to join the gang in Italy without being previous members. So we had both situations. Però un'altra cosa che è interessante dire, Giovanni, da questo punto di vista mi è venuto in mente adesso, è che abbiamo registrato diversi soggetti
appartenenti a gang che sono venuti in Italia come richiedenti asilo politico, proprio perché erano membri di gang attivi oltreoceano e avevano commesso degli eventi delittuosi, dei fatti di reato che ovviamente li erano perseguiti in un certo modo, per cui hanno chiesto asilo politico, protezione internazionale in Italia. Quindi questo è una cosa importante. Okay. Potevano essere temere per la propria incolumità e per la propria vita, e quindi l'Italia in questo senso offre asilo politico. Okay, this is a very interesting point that Walter is saying, because some of these individuals who were already gang members back in their home countries came here through political asylum. Why? Because in Latin America, this type of crimes were treated in a certain way. As they say, no, la mano dura. So Italy offered political asylum protection for this type of situations, and that's basically how they got in. And yeah. I find that astounding because I did not think that any type of obvious violent crime is a protected status under the international refugee agreement. Yeah, ha detto, no, non mi sorprende perché Sì, è chiaro. il fatto che abbiano commesso reati pesanti li ha poi, in ogni caso c'è stato Però modo. Giovanni, basta pensare che cioè, i soggetti che hanno fatto parte di attività eversive in Italia hanno chiesto asilo in altri paesi, insomma. Esatto. Yeah, he's saying, well, I mean, we also have the other side of the game, because, for instance, we had Italian extremists, political extremists, who managed to obtain political asylum abroad. So it's not just Italy. I mean, It's a payback time. no. Let me add it. Let me add. I'm gonna be saying this. If we think about certain radical left extremists, and I mean, I'm not and terrorists who obtain a political asylum in France. I mean, we can talk about that too, but I mean that's another tale. But sometimes it happens. A volte succede, no? Sì, assolutamente. So I think it's fair to say that there were policy conditions in place that facilitated the flight of these groups, or at the very least, the recruitment of them while on the ground. There were some environmental factors, policies, political decisions that gave them a clear path to transition. When approximately was there a particular period of time when this happened, and when did it change? C'è stato un periodo specifico a livello sia temporale che politico che questi personaggi che erano già membri di gang nei paesi d'origine hanno potuto sfruttare questa situazione, e poi questa cosa è continuata, si è fermata, è cambiata? Ma in realtà non c'è un percorso che sia cambiato attualmente, nonostante diciamo che a livello normativo le cose sono cambiate, anche i programmi di immigrazione, come ben sappiamo, in Italia sono diversi. Cioè, quel forte flusso che si è registrato in quel periodo storico non c'è, perché adesso c'è un decreto flussi che annualmente prevede delle quote di ingresso. Però adesso il fenomeno si è evoluto in un altro modo, e questo l'ho affrontato bene nel libro. Si è evoluto anzi in due modi diversi. Il primo appunto è il fenomeno della seconda generazione, per cui adesso abbiamo tantissimi soggetti che non vengono più dal loro paese, ma comunque hanno una situazione ormai già italianizzata. Ovviamente poi ci sono i cosiddetti famosi ricongiungimenti familiari, cioè non so, i figli di genitori appunto che sono venuti in Italia per motivi di lavoro, che possono ricongiungersi al nucleo familiare, quindi c'è questa possibilità, che è un secondo step. Però c'è il fenomeno appunto che dicevo prima della seconda generazione, che ha portato alla formazione di gang autoctone,
che replicano il fenomeno della Pandias, ma in realtà non hanno creato delle gang che non hanno collegamenti internazionali, quindi sono delle gang di cui insomma conosciamo benissimo le modalità, sono molto simili a quelle appunto famose. In questo caso abbiamo avuto per esempio gli ecuadoregni dei Latin Forever, piuttosto che i peruviani dei Comando, abbiamo avuto i Los Brother, i Latin Danger, i Flow, i Revolution, ne potrei dire anche altre. Sono state tante piccole formazioni che si sono create, sono state in realtà più estemporanee, anche se qualcuna ha avuto una durata medio-alta e anche un discreto successo. Faccio riferimento in particolare ai Comando, che poi hanno avuto un'evoluzione di secondo tipo, formando delle combo cosiddette combo, dei gruppi che erano dediti a attività delittuose, in particolare a furti in appartamento, e quindi era stata una gang che si è evoluta completamente in un'altra cosa. E quindi questa è stata una formazione molto particolare. Ok, se perdo qualcosa dimmelo. Sì. Okay, first of all, well, I mean, there's no specific time period. We can say that throughout time, the regulations that control the entry flow has changed. Now we have specific numbers that are allowed. So in some way, it did change, but it wasn't something with precise temporary timing. Right. Well, if we go and see how this street gangs evolved in relation to the immigrational phenomenon, we will see that part of it is due to the second generations who group up and reconstruct this type of activity. And of course, we have a family reunification as well. Like, for instance, I'll add a very quick example. Like, you have a woman who has been working in Italy for, let's say, 10, 15 years, whatever time might be. And at some point, she brings her kids to Italy who had been, who were living back home with relatives. And that's another common case. So you have let's say the new arrivals that reach Italy through this channel, and then you have the second generations, and some of these young people, I mean, they recreated street gangs that had no correspective back home. I mean, it's not just the transnational street gangs like the ones we cited, Latin Kings, MS-13. There are also other street gangs that were formed here, that were born in Italy. And Walter cited several, for instance, Comando, who are mostly Peruvians, and who even have a specific development. And from a street gang, they became hai detto topi da Loro le chiamano combo, le chiamano così. Okay. Sarebbero gruppi criminali. They became what they're known as combos, specific criminal group that, for instance, they were targeting apartments. Italy also, I mean, groups that were born in Italy, in the Lombardy region, for instance, there are what was it, Latin Dangers, Latin Forever, Danger, Los Brothers, and so there were plenty, and so you have to see the two sectors. Okay, so you have the transnational street gangs, and you have the local street gangs that are still Latin American, though. È proprio questa contestuale presenza e questo proliferare di gang contestuale ha creato un ulteriore problema, che è quello appunto degli scontri.
And Noi abbiamo registrato il problema grosso, non solo come c'è in America del fatto che queste gang sono appropriate di settori criminali, ma proprio il fenomeno di scontro per il controllo del territorio, per diciamo supremazia, tra virgolette. and this the situation with both types of street gang created several problems because there were the violent clashes between the gangs in order to try to control the territory, the urban territory. And it poured more gasoline in the fire. What is there any specific way to evaluate the total numbers of these criminal associations, and also what has been the political and social impact of their presence and of their clashes and territorial control? What type of impact on a social level? Yes. Ok, dice a livello di numeri, sia sul numero di gang che di appartenenti, come si è messi in Italia, e poi a livello di impatto sociale, come hanno influenzato insomma, la società, il contesto sociale. Allora, a livello numerico, diciamo che andiamo nel periodo massimo, quindi direi, noi abbiamo registrato con certezza assoluta 18 gang e almeno 3.000 appartenenti, solo su Milano. Quindi se espandiamo questo dato almeno a Genova, Piacenza, Torino, Verona, qualcosina, insomma le città del nord, senza andare nei numeri minimi, arriviamo secondo me tranquillamente a 5.000. Però cioè, diciamo tutti i soggetti afferenti al mondo Pandias. Se questo ha modificato, assolutamente ha influito, ha avuto un impatto sociale, ne sono assolutamente convinto, tant'è vero che ci sono state anche delle discussioni per delle modifiche normative, e sono tuttora in atto in realtà. E adesso il problema, tra virgolette, non è solo più quello delle gang sudamericane, adesso c'è un problema diciamo di street gang, che è un problema sovrapponibile, ma comunque che è ancora diciamo, oggetto di analisi diretta in questo momento, così come c'è il fenomeno dello street bullying, che è un fenomeno insomma ancora più piccolino, ma che comunque potrebbe avere delle evoluzioni. E quindi tanto è vero tutto ciò che ci sono dei decreti anche a livello normativo. Intanto c'è da dire che le nostre normative sono molto diverse da quelle degli altri paesi. Io ho fatto anche un excursus normativo sul testo, proprio ho cercato di fare anche a livello comparativo, di mettere a confronto le norme, e ho a mio parere notato diciamo, che il nostro ordinamento presenta un piccolo vuoto normativo tra il concorso di persone in reato, cioè se parliamo di fenomeno co-offending, diciamo che la gradualità tra il concorso di persone in reato fino ad arrivare all'associazione per delinquere, diciamo che c'è una terra di mezzo, che invece in America è normata perché ci sono ad esempio delle normative anti-gang, sono normate anche nel United Kingdom, ed è normato anche in Sud America. In realtà anche in Spagna è normato perché c'è un'altra forma, quindi da noi manca questa situazione. Quindi le discussioni sono attive anche da quel punto di vista. Magari anche perché è un fenomeno più recente qui da noi. E poi perché la contestuale presenza di associazioni criminali di altro spessore, diciamo, influisce anche sulla percezione che si ha di questo fenomeno, che spesso, come tu sai, ne abbiamo parlato più volte, è stato sottovalutato, proprio forse perché abituati come siamo a parlare di mafia e di 'ndrangheta, probabilmente le gang inizialmente non hanno attratto molto il nostro pensiero. Certo. Okay, so regarding the numbers, just to give you an idea, just in Milan, metropolitan area, we're talking about 18 gangs and around 3,000 members. If we start taking into account other areas of northern Italy, like Turin, Verona, Genoa, we can easily reach around 5,000 members and individuals who hang around the street gang area, but who are
in a way or in another, they are active. Regarding the social impact, well, of course it did. I mean, it's as Walter was saying, it's a phenomenon that it was in a way it was underestimated, and it grew. It grew in numbers and in violent facts as well. Now we reached the point where we're also talking about other street gangs, not necessarily the Latin American one. We're having issues with other street gangs, with basically members that come from different parts of the globe, and also with street bullying, which is a smaller issue, but it's still problematic. And he was also emphasizing how, and he well explained this in his book, how he noticed that Italy, compared to other countries, and especially the United States, has a small vacuum in relation to the judicial sector, something that does not occur. I mean, it's in Latin America, in the United States, and even Spain. It's far more defined. For instance, when it's criminal association, and in Italy, there are a couple of areas that still need to be covered. But as he was stating, and I agree with him, in one way, yes, it was underestimated. But on the other hand, since in Italy, the authorities are used to dealing with mafia and 'ndrangheta and Camorra and Italian organized crime. Mhm. I mean, the Latin American street gangs are, the authorities deal with them, but there are bigger issues as well. And when we compare the two, it's not always, they can't be on the same level. So that brings me to the next question before I kind of set up for a broader thing about the book, which is, what is the relationship between local Italian organized crime and all these groups you mentioned and the Latin American gangs? Or are they completely separate and divergent phenomena? This is an interesting question. Questo è un punto interessante. Ci sono collegamenti tra le gang latinoamericane e la criminalità organizzata autoctona, diciamo. È un punto interessante. Allora, diciamo che non ci sono collegamenti diretti, però abbiamo rilevato qualcosa. In particolare le cose che ci sono da dire di interessanti sono un paio. Allora, da questo punto di vista voglio scindere il discorso. Il primo è che laddove è forte la presenza di associazioni criminali nostrane, diciamo, quelle più famose, non c'è il fenomeno Pandias. E per esempio parlo della Campania, parlo della Puglia, parlo della Sicilia, eccetera, o anche della Calabria. Ci sono delle compagini, ma sono anche queste di quel territorio, però non si rileva la presenza delle vere Pandias, diciamo per un mix tra ragioni storiche e sociali. D'altro lato, però, devo dire che ci sono stati un paio di episodi interessanti, e uno, Giovanni, lo conosci bene, di quel narcotrafficante, del, diciamo, soldato, diciamo, tra virgolette, del cartello del Golfo, il cartello di Sinaloa, che in qualche modo aveva avviato una partnership proprio con i Latin King per un'importazione di stupefacente che aveva quindi come naturale diffusione quella delle Pandillas, e quindi ora questo mercato all'epoca dei fatti venne stroncato. E un secondo simile, sì, Amor del Rey, il famoso narcotrafficante italo-colombiano, che era coniugato con diciamo la figlia di uno dei esponenti maggiori del cartello di Sinaloa.
e lui fece poi un crossover proprio con noi quando lo trovammo lì, ci fu il famoso traffico dei cani, cioè possiamo parlare anche di quel tipo di, cioè, molto forte, insomma, no? Sostanza stupefacente nel cane, insomma. E invece il secondo episodio, diciamo, in cui abbiamo rilevato, anzi, altri 2 episodi in cui abbiamo rilevato un mix, c'è stato uno con i Trinitarios, che praticamente andarono, avevano un traffico di stupefacenti e fece un tentato omicidio a un sodalizio magrebino, proprio per appropriarsi della sostanza stupefacente da immettere sul mercato, quindi c'era un contesto particolare. Ce ne sarebbero altri, c'è un episodio in cui anche su delitti di altro, diciamo, di altra natura, probabilmente sono stati assoldati soggetti appartenenti alle Pandias per partecipare, insomma, in qualche modo. Però diciamo che parlare di un collegamento mi sembra molto prematuro e al momento non possiamo dirlo e mi sentirei quasi di escluderlo al momento, però ripeto, questo potrebbe essere un'evoluzione, ecco, perché c'è stata qualche avvisaglia. Okay, so first of all, in the areas where there's strong presence of Italian organized crime organizations like Campania, Calabria, Sicily, Puglia, there is no real presence of Latin American street gangs. There were single cases of gangs that were related to transnational criminal organizations. For instance, he was citing the case of the Latin Kings that were involved with an Italian Colombian narco who was connected to the was it Sinaloa cartel through his wife, No. Yes, and then he crossed over to the no, he went to the he worked with the what was it, Cartel del Golfo. Sì. Okay, he worked with the Del Golfo Sinaloa. Okay, yeah, and they were importing drugs. He said he can tell us more about it. Basically, they were filling up dogs in Mexico with drugs, and then they were bringing the dogs to Italy, and that was. Allora, se vuoi te la racconto bene. Lì praticamente venivano utilizzati questi cani che sono i Dog de Bordeaux, che hanno una particolare forma toracica, che quindi hanno una capacità, diciamo, una zona toracica nella quale veniva inserito da un veterinario compiacente, veniva Come si chiamano? I Dog de Bordeaux, sono una razza di cane. Dog de Bordeaux. Dog de Bordeaux, okay. Ok, hanno questa, diciamo, forma toracica a punta, dove c'è un interstizio fondamentalmente dove veniva inserito questo cilindro di cocaina che conteneva 1,5 kg di cocaina totale, erano 3 cilindri da mezzo chilo l'uno e che venivano avvolti in carta vinilica e carta carbone e poi ricoperti nuovamente in carta vinilica per renderli trasparenti ai raggi degli aeroporti. C'era un veterinario compiacente che li operava e una volta arrivati al territorio nazionale veniva asportata la cocaina. In qualche caso i cani sono stati ammazzati, in altri casi sono sopravvissuti e abbiamo documentato 48 viaggi per 1,5 kg di cocaina l'uno e questo avvenne anche grazie alla collaborazione proprio di questo narcotrafficante che trovammo ovviamente con la cocaina. Ah, ok, che quindi aiutò lei poi. Sì. Okay, so in this specific case, they had è un veterinario, vero? Sì, c'era un veterinario compiacente che li operava, diciamo, in In Colombia. Messico. In Messico, Colombia, sì. They had this veterinary who in Mexico who would use this specific type of dogs. How are they called? Dog de Bordeaux. Dog de Bordeaux. Dog de Bordeaux that have a specific shape. Una cavità toracica a punta. Okay, the thoracic case is basically pointing up, and this would allow
the insertion of erano 3 kg, no? No, 1,5 kg. 3 cilindri da mezzo chilo. Se mi fa condividere lo schermo, visto che me l'ha disabilitato, gli faccio vedere delle foto che ho messo sul libro. Okay. He said that if you can allow the screen, he has some photos to Sure. show about it. And you can also show the cover of the book for audience. Let me just Yeah. transfer over the make host. Yes, now you can do screen share. Ok. Puoi andare. Sì, ho visto. So they were basically feeding the dog with 1.5 kg of cocaine each, and then they would bring them to Italy and open them. In some cases they survived, in some cases they did not, they were killed. Ok. Si vede? No, io vedo, continuo a vedere lo schermo. Faccio Sì. condividere schermo e mi dice per condividere, condividi schermo intero, condivido. Okay, he's trying to share, but it's not working. You could just click on the share screen. Dice di cliccare su condividi Condividi schermo. schermo, l'ho fatto. Poi mi dice scheda Chrome, finestra. Dice sei... No, qui ho fatto l'ok ma non lo condivide, non so perché. Cioè, faccio tutta l'operazione, finestra, mi dice di cosa vuoi condividere, condivido, ma poi non... Aspetta, vediamo. No, l'ho fatto tutto, per cui non so che... He said that he followed the procedure, but it's not sharing. Non me lo fa condividere. Non so, se vuoi provo a girare It's for some reason it says that you disabled the share screen. Dice che a lei viene fuori che ha il condividi schermo disabilitato. Schermo intero, condividi. Non mi dice che è disabilitato, però non riesco a, cioè non mi dà proprio la possibilità di farlo, non so per quale motivo. Guarda, Giovanni, se vuoi te lo giro a te, glielo giri tu a Irina e lo pubblica lei, non lo so. Is it all right if he passes it to me and I pass it to you? So Yeah. Okay, let's try that. Intanto raccontagli, te lo sto girando. All right, let me try this and then I'll give you the hosting. Perché proprio non so perché. Aspetta, dove me lo giri? Che così. WhatsApp, lo sto per girare. Ah, ok. Perfetto, allora lo giro a lei. I'm gonna pass it over to you through WhatsApp. Sure. You can actually just, I give you the hosting right, so you can just open it through your own screen. How? The share screen. Just download whatever it is and share it through. Ok, l'ho girato. Ok. Ah, ok, ecco. It's coming. Sì. Okay. Did you get it? Yes. All right. Sono immagini del libro. Sì. Si vedono proprio... Si vede sia l'involucro, sia l'operazione, e poi si vedono proprio come sono all'interno della cavità. Ci sono 5 involucri. In questo caso quindi erano 5 involucri da 300 grammi, perché il totale era 1,5 kg. Ok. Okay, let me put it E di questi abbiamo documentato 48 viaggi. They recorded 48 trips from one side to the other of the Atlantic. So just imagine how many dogs were brought in. This is hard to. Non riesce a pubblicarle? It's not working? It is, I'm just not entirely sure how to get it from the download to here. Ah, there we go, files. Okay.
Sì, arriva, arriva. No, non riuscivo. I need to get to the file. Okay. And then he was explaining that there was another case of Trinitario Sì, that were involved in the attempted murder of a North African, was it a North African dealer? Drug sì, dealer? sì, era un sodalizio nordafricano, Okay. magrebino. So yeah, basically they clashed with a North African drug dealing group, and there was a third case too. C'era stato anche Qua gli hanno sparato proprio con le armi da fuoco, fecero un tentato omicidio per impossessarsi della cocaina. okay, okay. They shot with firearms to take over the cocaine. It's not working. I am trying to find it. Let's see. For some reason, it's not letting me reach the particular place where I'm able to. Okay. Wait, let me see if I can do that. So, perché There must be a way to share it. Ci deve essere un modo per. io infatti ci ho provato, ma non riuscivo. C'è scritto condividi schermo, poi non lo fa condividere. It says that there is an option that says share screen, but when he clicks on it, it doesn't share. No. Okay, let Peccato. me see. Let È me try it interessante again. vedere. Sì, sì. Però no. Se non si riesce. Oh, for goodness sake, it requires some license. It doesn't let me get it, share anything where I'm able to download it, you know. Okay. Mm. Because I don't have that option either. Okay. No, non riesco a Well, we fare. can go on, and then if in the meantime we find a way, we go back to it. Okay. Wait a second. There we go. O forse ce la facciamo. Ok. Yeah. Ecco questo qui. Okay. This is it. Sì, si vedono proprio gli involucri, si vede la lastra del cane con insomma gli involucri, si vede la colonna vertebrale That's e poi horrible. si vede l'operazione con. Okay, so at the top you have the packets with the cocaine that was stuffed into the dogs. Then you can see the X-rays of the dog with um, this packs inside, and you can see the vertebral cord as well, and then you can see the scar and è la cicatrice, no? Quella in basso. Sì, quella è l'operazione dalla quale diciamo è stata estratta la sostanza. That's the scar from the surgery that to take the drug out, the dope out, and then you can see the packs that were taken out. It's horrible. Oh, Questo fu un caso molto molto. Ci furono parecchi arresti, se ricordo bene. There were a lot of people that. Operazione Amor del Rey, 75 ordinanze di custodia cautelare più 25 nella prima fase, 100 ordinanze di custodia. Wow. 100 arresti e poi tanti denunciati, tanti in stato di libertà. Around 100 people arrested in that operation that was named Amor del Rey, and plus a consistent number of other people that Sì, were circa 200 denunciati. okay, around 200 people that had charges pressed against them. It was a big operation.
That's great. In termini numerici è la più grande operazione degli ultimi 30 anni, credo. If we look at the number, it's the biggest operation in the last 30 years. Wow. Well, they have ingenious approaches. I'll grant them that. Yeah, most definitely. Dice, insomma, come idea è molto ingegnosa, questo bisogna Sì, ma infatti lì nel libro è inserito il verbale di spontanee di dichiarazioni di questo narcotrafficante, no? Che ci spiega proprio il sistema ingegnoso con il quale è crudele ma ingegnoso. Yeah, he was saying that in the book. It also indicates the how this narco that this Italian Colombian that after the arrest started cooperating with the authorities, and he was explaining how it was a very clever technique, horrible and clever. And this is the book cover. Yes, I actually, this is a great segue into a kind of a broader discussion about this. I wanted to find out who is this fine-looking gentleman on the cover, and what group is he in, and also kind of in broader terms, if you could tell us how did you start where did you start on researching this book, and what were your biggest takeaways? What did you trying to put together all this material about all these different gangs and factions of various ethnic backgrounds and levels of levels of control, social control. What did you find out? What was your big conclusion? What was your biggest research focus? Ok, allora dice intanto, questo devo dire se lo sono chiesto in molti. Many had this curiosity from what I heard. Chi è questo tipo, questo personaggio in copertina? E poi, no, perché una persona a cui avevo suggerito di prendere il libro mi aveva addirittura chiesto: ma questo signore qua chi è? Non è l'autore? No, direi proprio di no. E poi chiedeva, cioè tu hai fatto un lavoro enorme per pubblicare questo testo. Qual era il tuo focus, il tuo obiettivo e cosa, se dovessi riscontrare, no, come posso dire, degli aspetti principali che hai scoperto, su cui puoi dire di aver, come dire, di aver scoperto, di aver scoperchiato. Allora, sì, ho capito più o meno. Devo dirti che vabbè, in relazione alla prima domanda, questa è una foto di quelle disponibili per gli autori, per gli editori, quindi è un attore fondamentalmente, comunque qualcuno che ha concesso i diritti. Quindi te lo puoi già dire in modo che Ok, no, the guy, non apriamo il campo da... the individual in the book cover is just is basically an actor, someone who gave the go ahead for copyright to use his face, and molto ben fatto, ma è questo. Per quanto riguarda invece il focus del libro, gli obiettivi, il target, è quello che penso di aver potuto in qualche modo scoprire oppure comunque diffondere in maniera più esaustiva. Allora, intanto l'obiettivo è un obiettivo che parte da molto lontano, perché io mi ricordo molto bene quando il questore di Milano dell'epoca, che poi divenne anche vice capo della polizia, prefetto Alessandro Marangoni, mi convocò nel suo ufficio
parliamo del 2012 credo, più o meno, mi convocò nel suo ufficio perché voleva conoscere tutti gli sviluppi di questa indagine, e in quell'occasione lui, oltre diciamo, a condividere con me, cioè a condividere in maniera convinta l'efficacia di questa operazione e di tutto quello che avremmo potuto fare, mi chiese espressamente mi disse proprio queste parole, mi disse che dovevamo mettere a fattor comune le mie conoscenze. E quindi mi chiese espressamente di dedicarmi per 3 anni, l'ho fatto per 3 anni, all'aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato della Questura di Milano. Questo, quindi da un primo punto di vista, mi ha poi convinto, perché è chiaro che lì è nata quella voglia di studiare il fenomeno e non solo di investigarlo, e quindi studiandolo mi sono appassionato e ho cercato di prendere di più di quello che avevo appreso da un punto di vista investigativo. Però l'ho fatto con la mentalità dell'investigatore, non con quella dello studioso, quindi fine a se stesso, ma proprio per apportare una soluzione, no? Come fanno gli investigatori, di solito cercano una soluzione. E quindi non solamente diffondere un sapere, una conoscenza. E quindi da questo punto di vista sono soddisfatto, perché io ho appreso delle cose che non sapevo scrivendo il libro. Mhm, E l'ho mhm. fatto cercando di mettere nero su bianco tutto quello che c'era di possibile, non solo su una gang o su altra gang, ma sul mondo, sull'universo pandigliero, perché è molto simile. E quindi le strutture, per esempio, dei gruppi. Io faccio fatica, l'ho detto prima, lo ripeto, a trovare un testo che proponga questo pacchetto di conoscenze, che secondo il mio modesto punto di vista, o comunque il punto di vista di quello che ha scritto sul proprio testo, insomma, era l'obiettivo fondamentale. E poi Giovanni proprio mi hai detto una cosa che io condivido e che mi ha fatto piacere apprendere da te, e tu lo sai perché ne abbiamo già parlato, e questo diventa un testo che diventa il primo testo al quale tutti faranno riferimento, perché diffonde una cosa che prima non c'era. Assolutamente sì. Obiettivo fondamentale. Detto questo, c'è ovviamente tanto ancora da poter raccontare, però non si poteva mettere tutto perché sarebbe stato troppo pesante, e quindi ho dovuto necessariamente fare anche delle scelte. Certo, certo. So, back in, perdonami, quando è che sei stato, che ti ha convocato Miami? 2012. 2012. Back in 2012, he was called by the former, il prefetto, no, di Milano. No, era il questore di Milano dell'epoca, poi è diventato vice capo della polizia, Ah, Alessandro Marangoni. okay, okay. Back at the time he was the questore, diciamo, police chief of Chief. Milan police chief, and he asked to meet him because he wanted him to document and to train se sbaglio correggimi, Sì, no, ma stai dicendo benissimo. uh, the um, the police in relation to the Latin American street gang phenomenon, which was a matter of concern. And that's what Walter did for several years. And since he's an investigator, you know, investigators want to understand, discover, and he realized that, you know, there was a need for a book that provided practical elements regarding the issue, and it also explained the mechanisms and how this whole phenomenon worked. And he also said, you know, I learned a lot. I mean, by writing this book, I actually learned a lot. And I mean, Le strutture, secondo me, dei gruppi, ora ne abbiamo parlato oggi, ne possiamo parlare tranquillamente, i tatuaggi, i tag territoriali, i linguaggi, i codici, l'abbigliamento, cioè io faccio fatica veramente a mettere tutte queste cose insieme. the structures, for instance, the tattoos, the graffiti,
the colors, the gestures, the gang signs, all these things, they had to be explained and put together, because he said, I have difficulty in having an overall view of all this, and putting it all together helped me to further understand this whole thing. And he also said that there were plenty of other things that could have been included, but you can't include everything. It would have been something enormous and very complex. So at some point you need to decide what to put and what to leave out. But I must add, I read the book 3 times, and I must say that there's a lot of information, and it helps. It really helps to understand what's going on and how the mechanisms really are. Absolutely. Grazie perché questo è And he was saying, because you told me, that any further research that will be done, and not, in my opinion, not just in Italy, we'll have to start from this book, and absolutely. When I first started speaking with him, I told him, I had been waiting for something like this. Seriously, because there was no base. We needed a base, because we knew that there was a problem with this phenomenon, but it was like a piece here, a piece there. We needed some clear. I use the term runway, because anything that you wanna, any type of research that you wanna do. This book is just going to be your Bible, because it's just you're gonna have to take off from there, because that's where the base is. He provided with this book. He provided a very, very solid base. Well, I am personally very excited to read it whenever it becomes available in English or Spanish. But before moving to Giovanni and kind of then coming back, I did want to ask this question about tattoos, because obviously for gangs, their identification sign, the different, different tattoos may indicate certain things, how many people you've killed, what prison you've served in, and things of that nature. But in some gangs, it is obviously they serve even a bigger purpose than just that, because we see how MS-13, for instance, they are completely covered by the most horrifying tattoos, and it almost becomes like war paint to scare off the other potential any potential threats. So my question is, how is it that how did this role of the tattoos evolved, and why are some gangs so clearly associated with these with these really even facial tattoos that make it very difficult to even recognize and identify them? And they've become kind of a point of contention in El Salvador, where after the war on the crackdown on gangs, they've been literally grabbing people with significant amounts of tattoos without even having to necessarily look for any further identification, because it's so clearly associated with these gangs. So basically, the relation between the tattoos and the gangs, and how the whole mechanism works. Yes, and why in some gangs it's just there's just so many of them, and like really unbelievable number. Chiedeva il rapporto, no, tra il discorso tatuaggi e le gang,
Poi facevo l'esempio del Salvador, delle Mayas, dove in certi casi non si riesce neanche a vedere la faccia per quanti tatuaggi hanno. Quindi che rapporto c'è tra le gang e i tatuaggi? Allora, il tatuaggio è una forma di linguaggio per le gang, oltre ad essere una forma di linguaggio interna alla gang, cioè esterna, nel senso che quindi documenta l'appartenenza, è anche interna alla gang perché il tatuaggio è anche un segnale. Cioè non a tutti è consentito tatuarsi, non a tutti è consentito tatuarsi in determinate zone del corpo, non a tutti è consentito tatuarsi determinati simboli. Per esempio il killer può avere determinati simboli, colui che si occupa del denaro può avere determinati simboli, ma chi ha un certo livello di, diciamo, all'interno della gang può avere determinati simboli, quindi non tutti possono avere tutto, quindi anche il tatuaggio assume un significato linguistico. Poi questa cosa è assimilabile ai tag territoriali, è assimilabile anche, abbiamo già ne parlavamo, insomma, anche ai capi di abbigliamento e anche ad alcune cose, quelle perline che vengono indossate. Però in particolare sui tatuaggi questo è molto importante. E questo è del tutto simile in tutto il mondo, perché questo è un linguaggio universale, non è un linguaggio italiano piuttosto che salvadoregno, oppure, non so, le sopracciglia sagomate, il taglio dei capelli, non sono, non, non sono degli elementi di moda, sono proprio delle forme di comunicazione. Okay, tattoos are basically symbols. They are messages as well. They are earned. They tend to mean something. So um, you can't just ink yourself with whatever you want. They have specific meanings, and it's not just within the Latin American context, but this is something that is common in other parts of the world as well. Sì. Sì, perché deve contraddistinguere un segnale, cioè se io transito da un paese all'altro e sono un membro dell'MS13 e ho tatuato una ragnatela sul braccio, significa che sono stato in carcere. Quindi il significato è univoco. Yeah, I mean the message has to be clear and unique. For instance, if I cross from one country to another and I'm an MS-13 member and I have a spider web on my elbow, that means that I've been in prison, and that's the meaning is the same all over all over, and not just in El Salvador. Se c'ho un teschio tatuato, significa che ho commesso un omicidio. If I have a skull, if the tattoo of a skull, it means that I murdered someone. Idem se ho delle lacrime sotto agli occhi, spesso una goccia è un morto. Another case is the tear under the eye. It often means that one tear, one murder, tears, two murders, and so on. Poi c'è da dire che attualmente, siccome comunque anche le gang conoscono il fatto, cioè sanno che c'è una conoscenza di queste modalità di approccio, c'è diciamo, la nuova possibilità che è quella di tatuarsi delle parti del corpo che non sono visibili. Questo lo abbiamo rilevato anche in Italia e c'è anche un'immagine che lo ritrae nel libro del tatuaggio all'interno delle labbra, ad esempio. There's also the case of people that, especially recently, they get tattoos where they cannot be seen. For instance, within the lips, so that the authorities cannot see them. And for instance, if you think about it, right now in this past week in Ecuador, the police was stripping suspects and looking if they had gang tattoos on them.
I mean, if it's concealed, I mean, if they strip you and they search you, they're probably going to find it anyway. But if you know, if you're just on the street, it's concealed, the others will not understand that you're a gang member. So now Giovanni, mi sembra che tu non abbia detto solo una cosa, Sì. finora hai sempre detto tutto, quindi l'ho notato. E il discorso che alcuni tatuaggi contraddistinguono un ruolo nel gruppo, quindi questo è importante, non tutti possono tatuarsi tutto. And there's also another issue that's important, that tattoos also indicate a role within the gang, right? So not everyone can get in with anything, because it also depends on the role they have. Yeah. Questo vale negli Stati Uniti, in tutte le And this is just not only in Latin America, but all over the place, in the United States, in Russia as well. So yeah. Sì, un'altra cosa importante che riportiamo nel libro e che secondo me è riportata nel libro, ma è conclamata anche dalle indagini, sono i collegamenti internazionali, che appunto rileviamo per esempio in questi codici linguistici piuttosto che nelle strutture e quant'altro. Però noi possiamo dire chiaramente che questi gang, non a caso nel libro c'è il sottotitolo Fenomeno criminale transnazionale, perché queste pandillas commettono reati in più paesi e comunque c'è una sorta, per tantissimi vale questo discorso. Nelle Latin King addirittura abbiamo trovato il leader della Latin King aveva la carta dorata, cosiddetta carta dorata, che consente, in gergo si dice plantar bandera, cioè mettere la bandiera, e quindi la Sagrada Tribù Real Italia, STRI, della Almighty Latin King Queen Nation, è stata autorizzata dalla Sagrada Tribù Atahualpa Ecuador, con una lettera appunto specifica che si chiama lettera dorata. Inoltre, sempre durante le indagini, abbiamo documentato i collegamenti tra i leader della Sagrada Tribù Real Italia e King Tom, che è il leader mondiale dei Latin King negli Stati Uniti. King Tom è attualmente ancora il leader mondiale dei Latin King. King della parte del Chicago, King Motherland Chicago, perché poi ovviamente c'è la tribù del sole che invece è quella di New York. La cosiddetta linea del sangue, che deriva appunto dal nome di King Blood, che è la seconda linea, e anche qui questo problema della divisione tra le due tribù ce l'abbiamo anche in Italia, tant'è vero che ci sono stati degli omicidi interni ai Latin King, il più famoso è quello di King Boricua del 2009. Quindi, insomma, il fenomeno internazionale è riscontrato non solo nei fatti, nelle parole, ma proprio in quello che avviene. Okay, Walter was explaining, and the title of his book says it, a phenomenal, a transnational criminal phenomenon, that the transnational aspect of this whole issue is not just related to signs or tattoos or symbols, but also the direct connections. And he provided several examples. For instance, the fact that the Latin kings in Milan, they were provided with the golden chart, la carta d'oro, no? La carta dorata, sì. La carta dorata, the golden chart, from the home base in Ecuador, giusto? Sì. And which basically substantially allowed them to open the activity on Italian soil. Another issue, another element that it's very important is the connection with the United States, with what's his name again? Come si chiama? King Tom. With King Tom, Chicago, with Chicago's King Tom. È famosissimo King Tom, hanno fatto anche un documentario su di lui. Adesso... The Latin King Chicago top leader. And King Tom, who had and they had direct connection with
with him. So we can see that, and even the murders. He cited the case of Boricua's murder. Boricua was a Latin King New York member who was murdered in che anno l'hanno? Cos'era? 2008? No, 2009, il 9 giugno 2009. June 9th, 2009. 2009. He was killed in Milan. Sì, in sì, a, Mhm. assolutamente sì. in a clash between Latin Kings Chicago and Latin King New York and Latin King Chicago, corretto? Assolutamente sì, anche questo tutto corretto. And so basically, I mean, there is a clear, there are clear international connections too, and practical. I mean, with actions and direct connections to the top leaders overseas. Sì, le connessioni internazionali sono, oltretutto, che abbiamo rilevato, riguardano anche l'Ecuador, quindi anche in teoria, se vogliamo parlare della situazione attuale dell'Ecuador, è importante dire non solo appunto le connessioni con chi ha concesso di piantare bandiera, appunto, ma ci sono stati diversi casi in cui nei dialoghi che c'erano tra i leader italiani e i leader ecuadoriani si parlava dei delitti commessi in Italia piuttosto che in Ecuador, in maniera disinvolta, e si mettevano in discussione anche la leadership di determinati soggetti come King Majestic, che è stato assassinato a Quito l'anno scorso. Poi noi sappiamo che il vecchio governo ecuadoregno, non quello attuale, aveva in qualche modo cercato di legalizzare i movimenti, le associazioni, le pandillas. In particolare questo tentativo era stato fatto per i Nietas e per i Latin Kings. È un tentativo che sostanzialmente stava anche portando dei risultati positivi, almeno sembrava, ma probabilmente allo stato attuale, insomma, il tentativo sembra assolutamente non riuscito, ed è un progetto che si era tentato anche a Barcellona qualche anno fa e anche lì fallì, e in realtà c'è stato anche un tentativo in Italia con delle associazioni anche universitarie tra Genova e Milano, che abbiamo tentato proprio dopo la primissima indagine un progetto di rieducazione, ma anche quello è fallito. Certo, certo. Okay, so he was explaining that there were also cases of direct discussion, phone tappings, of murders. I mean, tappings in Italy among Latin Kings members that were residing in Italy, and they were discussing murders that occurred in Ecuador. For instance, the murder of Majestic, who was a Latin King leader in. È stato ammazzato a Quito, lui è stato assassinato a Quito, credo, l'anno scorso. Yeah, he was murdered in Quito, and correct me if I'm wrong. The leader of the Latin Kings Chicago in Italy, in Milan, was discussing this issue with another Ecuadorian citizen, and he was in detail. He was also saying that he obtained the photos of the murder basically right after, and he was indicating a potential responsibility in another Latin King member, Il Diablo, no? Sì. And this is an important fact, because it means that they're very well informed. Why? Because they communicate, because they obviously have direct information. And poi cos'è che stavi. No, sto dicendo che c'è anche un parallelismo molto interessante, perché King Boricua fu assassinato nel 2009 in seguito a un'intervista che aveva rilasciato in TV, nella quale aveva detto che avrebbe voluto portare i Latin King verso la pacificazione, verso comunque farli diventare un'associazione, no? Perché era un processo di pacificazione che Sì. in qualche modo si stava avvallando.
La stessa cosa è successa in Ecuador con il vecchio governo che ha fatto un tentativo, ma che fondamentalmente sembra stia fallendo, no? Sono fatti di cronaca attuale. Però al di là di questo, nel 2018 King Majesty aveva fatto la stessa cosa di King Boricua, ha rilasciato un'intervista nella BBC, nella quale intervista aveva detto che i Latin King non sarebbero usciti dalla Commissione di attività illecite e avrebbero avviato un processo di pacificazione. Ecco, e anche King Majestic, così come è avvenuto per King Boricua, è stato ammazzato. Perché probabilmente se c'è da una parte un'intenzione, ma non corrisponde a tutti i membri, e anche la formazione di nuovi pandillas che si sta verificando gradualmente in Ecuador, non è da escludere che insomma, di questi gruppi facciano parte ex appartenenti ai Latin King, per esempio. Certo, certo. Yeah, he explained how both in the case of the murder of Boricua in 2009, in the case of the murder of Majestic in 2022, in both cases, these two individuals were trying to find some sort of pacification, which means bringing the gang out of the illegal sector, the illegal activity, in order to find legitimization within society. And in both cases, they released a TV interview where they were. Sì, King Majesty è andato in onda sulla BBC nel 2018, invece King Boricua andò in onda il 25 maggio su un canale tematico di Sky. Okay, so Boricua, he released an interview on Sky in May 2009, correct? Sì. Okay. Sì, lo stesso anno in cui è stato ammazzato. Okay. And Majestic released an interview with the BBC, right? 2018. In 2018, and they were both murdered because he was saying the fact that they want to take the gang out of the illegal area doesn't mean that everyone agrees with them. And obviously, if there's if there's part of the gang that wants to continue in illegal activities, what are they going to do? Obviously. È quello che sta succedendo adesso in Ecuador, insomma. Yeah, and he was also saying in Ecuador they tried to find this form of legalization with both Latin Kings and Nietas, but obviously since we've seen what's going on in Ecuador, even if initially some positive signs were coming up, but I mean, with the current situation, something obviously went wrong. So I will actually get back to that in a bit. I wanted to kind of transition to Giovanni, who's been very patiently translating all this time. I wanted to ask you kind of transition to this discussion focused on Ecuador and current developments. But first, tell us about your interest in this area, because a lot of your work focuses on Qatar and Italy and Muslim Brotherhood and so forth. What caught your attention regarding these street gangs? And you've also been looking into their quick transition to narco trafficking in Ecuador and elsewhere. So let's hear about this a little bit. Well, I mean, I noticed that the situation with these gangs was developing and spreading, and the center that I was working for decided to monitor the situation, mostly because of transnational connections, and also because at some point there were rumors that the MS-13 was in some way hooking up with Islamist terrorists in Central America. It was a small parenthesis, and I'd rather not get into that because of several reasons. But
then it was decided that it was the case that monitoring the whole phenomenon to see how it developed. So that's how it all happened. And going moving to Ecuador. I will give you my personal opinion, while of course being aware that it's a phenomenon that it's very, very complex. I am strongly convinced that it's not just a matter of pandillas, of street gangs, and I'll take a further step, and I'll say that I believe that it's not just a matter of narcos either. There's one thing that needs to be understood. I mean, this street gangs up until recently were basically controlling areas of Guayaquil, of Machala. So how did it happen that all of a sudden they were able to, basically paralyze the country? Okay, and I know that many will not agree with me on this. Okay, it's okay. This is the way I see it. I believe that right at this, in this specific phase, these street gangs were simply the hand of something bigger that's behind, bigger and very intricate, very very complex, in some way twisted too. First of all, what do these street gangs, these pandillas, do in Ecuador? Basically, they work as transportistas. They basically look over the narco loads for bigger organizations, mostly Mexicans and even Colombians in some cases. But obviously, as we all know, narco trafficking, in order to operate, it needs a calm and relaxed situation, which is exactly the opposite of what happened. Okay, because I mean, we've seen this past week the mess that took place, not just in prisons, which obviously they're controlled by the gangs inside. I mean, we've seen narcos shooting against university students, kindergartens, setting random cars on fire, attacking a TV station. I mean, this is terrorism. This goes against any type of logic narco activity. So my idea is that first of all, there must have been some sort of balance that basically broke. Okay, so there's something else. There's something being renegotiated. What? I don't know. We need to understand that the Noboa government changed policies towards this gangs. So maybe we need to look into that. But there is also another issue which takes another step further, and it's political. Okay, Noboa leads a right-wing government. Now we know that, for instance, there are other governments around the area that do not like
Noboa taking power in Ecuador. So is it possible that there is a connection between pandillas, narcos, and foreign actors? I mean, we need to keep in mind that in Latin America, the border between narco trafficking, political militancy, terrorism is very, very thin. And if we think about, for instance, an example, the connection between FARC, the Venezuelan regime, the connections with the Foro de Sao Paulo. So, you know, there are actors that, you know, tend to destabilize the area. Well, destabilize Latin America in itself never has been very stable, but there's always this struggle. So, you know, I'd be very careful about the actors that are in this game, because I'm strongly convinced that it's not just a matter of street gangs. It's a very complex issue that has to do with political power, with corruption, indeed, with narco trafficking, and even with militancy. But keeping in mind that the borders are almost invisible when we're talking about Latin America. So Border between this phenomenons that I'm talking about. that makes perfect sense, and yet I'm going to push this a little bit further and ask you something a little bit more provocative. The Ecuador situation is not the first time we see an explosion of gang warfare in that general vicinity. We've already seen Haiti in the Caribbean fall victim to complete takeover. We have seen Central America, especially Honduras and El Salvador, experiencing similar things. In El Salvador, about a year plus ago, the gangs finally declared a war on the government, on the Nayib Bukele government, which led to a crackdown. All of these people were rounded up, thrown in prison, and the homicides magically stopped. But you know, so on the surface, all of that seems to be telling a straightforward story of deterrence versus being soft on crime. But the interesting thing is these gangs apparently were playing a political role and not just a role of, you know, criminal units, because they had leaked information to the left-wing opposition in that country, accusing the government of engaging in negotiations with them, giving them legitimacy and power in return for, curbing violence, which was not true. But this is the information that they passed on to the opposition, which in turn leaked to the Biden administration. And the US led to political measures against the government, and tracing kind of this line of communication about who was actually passing on this information led me to find very interesting things that ultimately linked to an international network of threat actors far beyond Latin America. We are talking about major state actors like Russia, China, Iran, and Qatar, and non-state actors such as assorted leftist billionaires like George Soros, and private companies with specific interests, and movements that, and various assorted proxies and, groups that basically act as proxies for all these people. So, looking at the pattern of activity, seeing what happened in El Salvador unsuccessfully thus far, and there was also a flow of foreign weapons into the country while all of this was going on with unknown origins. And looking at Ecuador, it looks to me like an almost replication of the same effort, but for whatever reason they had with more success, because in El Salvador, it stopped at this gang activity and went no further than these
homicides, robberies, and so forth. But in Ecuador, it was exponentially worse. And do you think there is a direct link between all of this? And if so, why has the Ecuador model was more successful? Is it because it came later and they've learned the lessons from the previous effort? Well, that's a very tough question. First of all, when we talk about leaks, and of course leaks take place all the time, and all over the place. It's just an almost natural fact. Leaks occur. Regarding the fact that certain governments, certain political forces come to negotiations with street gangs. As far as I remember, in the past 2 decades, I remember that. Talking about El Salvador in this case, I remember both sides, both the Farabundo Martín Liberación Nacional Party and Arena. They were both indicated as finding deals with street gang. So, and let me add something. Let me ask a question. Is it possible? Of course, I believe that we all know the answer, but it's just a provocative question. Is it possible in Latin America to actually run a country without directly dealing or negotiating with criminal organizations? I don't want an answer. I'm just saying. Regarding foreign actors interfering, yeah, absolutely. You cited Haiti very, very correctly. The Central American countries, even Brazil, Brazil, Venezuela with the Cartel de los Soles. Let's go see who they make business with. I was just speaking this week with a friend of mine, a colleague, who was telling me, Giovanni, keep in mind that behind the Ecuadorian turmoil, we might even see foreign powers such as Russia, China, or even Iran in some way, directly, indirectly, I don't know, involved. Because we need to understand that when a country is unstable, it might turn out positive for certain foreign actors. Regarding and by the way, yes, you are correct. Without making any names, but yes, there are also foreign organizations that might be interested in financing one part or another. We discussed this, I think, a couple of days ago. We won't get into the names, but when you cited Soros, well, there are some, let's put it like this, some analysis that sometimes bring in some question marks regarding if they're really objective or not. But this to say that there are plenty of actors involved, state, non-state actors. So anything can be. In Ecuador, it was worse than in Salvador. Yes, in some way, yes. But we need to understand that in Ecuador there were more street gangs that were active, and
also, Ecuador is logistically, geographically very important for narco trafficking. It's a different dimension. It's a different reality compared to El Salvador. Now the question is, will Noboa follow Bukele's path, Bukele's steps to contrast um, the street gangs, which means, of course, mano dura, which means um, penitentiaries, you know, with with very strong structures, and definitely not the prisons that we have seen, you know, so far in Ecuador, la Regional de Guayaquil, or prisons where they basically keep doing whatever they want. From, in some way, they might even prefer to be in jail rather than out. I don't know. One thing that makes me think, I was just reading this a few days ago. United States were quick to bring in DEA and advisors. Argentina sent in troops to help out Ecuador. This makes me think that it's not something strictly internal, but there's something much broader within. I mean, let's keep in mind that Argentina just recently turned to the right with Milei. Mhm. And also, this is another personal opinion, the proximity between Ecuador and Venezuela also makes me think, in a time where Maduro is, let's say, active rather strangely, more than usual. I think that there is a far bigger game being played in Ecuador that goes far beyond the Pandilla. But that's just my opinion. Who do you think could be next? If we are seeing this pattern of, apparent alliances between gangs, political opposition, parties, and external actors, be they cartels, um, Hezbollah run intelligence networks, or even state actors. Do you think, if that is the case, it seems to me that they are looking to kind of crack down everywhere that they see a potential opposition to their infiltration? Chile, Argentina, all could be part. Even Costa Rica could be part for the course, although they have less of a problem in that regard at the current standing, but that doesn't mean that that problem cannot be created out of thin air. So, do you see that happening? Well, I mean, it's hard to say right now. It's um, let's put it that way. Two months ago, a couple of months ago, would you have expected Ecuador just blowing up like this? I expected that there would be problems because the problems have been ongoing for several months that I've been tracking. I did not expect that scale of complete uh lawlessness. I just expected it Yeah, to become slowly worse and worse over time without any for interference. I think that the size of the clashes that we have seen is directly related to the weakness of its institutions. Um, we could ponder which other countries have institutions that are so weak that they could. I'm not going to say collapse, because that's not a proper term, but I have a hard time managing a wave of violence. I don't know. I don't have an answer. What I can tell you is that
I am seeing polarization in Latin America between left and right. We've seen what happened in Brazil with Bolsonaro, with Lula. I don't know if I don't know if it's the case. I mean, a couple of days ago, a friend of mine who knows Brazil very well told me, Bolsonaro might even end up being arrested by Lula's entourage. Is it going to happen? Is it not going to happen? I don't know. But since Lula went to power, what happened? What did we see? We saw Iranian warships in Rio de Janeiro's docks. In Argentina, we've seen Milei going to power, which is something unbelievable. In Peru, we've seen what recently happened with with the revolt and the army going in, and I mean, not recently. When was that? A couple of years ago. We keep seeing this. This is clearly it's not just institutional weakness. It's something much bigger, and it obviously has to do with foreign actors as well. I mean, Latin America in itself is unstable. In the case of Ecuador, okay, we know, before there was a left-wing government with Correa, who then fled the country. Now we have Noboa. But in my view, these are just hands, but there is something much bigger behind. And in such an unstable area, hands can turn and change very quickly. But I don't know where it could happen next. I don't know. I mean, it's also very unpredictable. Think about Venezuela, for instance. How many times have we heard, that the population is fed up of Maduro, and most of the population is fed up with Maduro, but he's still there, and so it's really hard to say. Well, for sure, we're seeing that all of this is creating havoc, instability right next door to the United States, while there's also multiple other international crises flaring up, and I doubt that's a coincidence. But now I kind of want to turn to a discussion with both of you, so I'm going to pass a question for both of you, which is the question of international law enforcement cooperation. To what extent, given the fact that this gang problem has globalized and has created this whole phenomenon and possibly other dimensions with much more serious repercussions, we hardly ever hear of specific law enforcement oriented joint operations to take down these members across transnationally. We will hear arrests here and there anti-gang units in New York and all these areas, but we're not seeing street gangs being treated as a kind of this globalized phenomenon the way narco trafficking is. To what extent is that an accurate perception, and to what extent is that changing? Okay, I think I will turn the question to Walter, who I think he can answer. He has more knowledge about this. Diceva, sentiamo spesso, no? Per esempio a New York, no? Di operazioni contro questa pandiglia, piuttosto che operazioni in altre zone, in altri paesi, ma raramente sentiamo di operazioni fatte in concerto con varie law enforcement di vari paesi per andare a colpire questi gruppi in maniera più forte e magari anche più ai vertici. È una percezione oppure
com'è secondo te la cosa? Ah, questo è un problema serio, nel senso che noi durante le indagini dell'operazione Murder Ray siamo entrati in contatto con l'FBI, nel senso che l'FBI ci ha chiesto informazioni. E ovviamente anche con le polizie, con il sistema Interpol, e abbiamo anche, diciamo per esempio il discorso del narcotraffico, noi abbiamo scoperto quel sistema di importazione di stupefacenti, l'abbiamo bloccato perché abbiamo diffuso a livello internazionale delle direttive e poi sono cambiate un po' le procedure di viaggio con animali e adesso è praticamente quel sistema è impossibile, tant'è vero che ne è successo, c'è stato un altro tentativo proprio con l'importazione su cani, è stato bloccato a Parigi e venimmo interpellati dal sistema di giustizia europea, Eurojust, che praticamente ha esteso le ricerche, ha immediatamente contattato il magistrato di riferimento, che è il dottor Scudieri, autore della postfazione, e praticamente venne bloccato questo sistema. Ma al di là di questo, il quesito che pone Irina è molto interessante ovviamente e ripeto, ci sono stati dei contatti, però qui purtroppo c'è la fallibilità del sistema, perché un sistema di law enforcement così sviluppato e così compenetrante, a mio avviso, non esiste. Ok, Non esiste nel senso che proprio è carente e spesso sentiamo di operazioni congiunte, per esempio sulla mafia ultimamente c'è stata un'operazione congiunta con l'FBI, no, però sono, veramente situazioni episodiche e quindi il crimine transnazionale al momento, ci sono dei sistemi, Eurojust in particolare ha dei sistemi sviluppati, però Eurojust già è l'Unione Europea, no, quando usciamo dai confini, si fa più fatica perché poi subentrano ovviamente sistemi di legislazione differenti, di compenetrazioni, di impossibilità proprio di operare per rogatorie, sistemi, perché poi ovviamente questo crimine transnazionale può passare su determinati paesi dove appunto determinate cose sono reato, altre non sono reato. No, non è così semplice, non è così semplice, è un problema con il quale bisognerà approcciarsi, perché è chiaro che le epoche sono diverse, quella in cui stiamo vivendo ovviamente è un'epoca di globalizzazione, quindi è importante anche globalizzare il sistema di sicurezza. ma c'è magari anche un problema di giurisprudenza Assolutamente. differente. Rogatorie internazionali e ovviamente tutto quello che ne normative differenti non è semplice. Certo, certo. Walter was explaining that, I mean, there were cases of connection and between different law enforcements. For instance, when Operation Amor del Rey took place, they had contacts with the FBI, and with that investigation, many rules regarding animal traveling changed. They had an issue they had a case in France, where in Paris, where some dogs were detected, but now that kind of that kind of mechanism is basically impossible to replicate, and in that case they interfaced with French authorities, but he said this is a very serious issue because you basically have to deal with different international rules, different international laws and regulations, and it's not easy. I mean, even Eurojust, which is basically the European Union, which is effective, but it's it's hard. It's difficult. I mean, it's very difficult to have a In particolare per i crimini transnazionali è molto difficile perché esistono anche delle definizioni di crimine transnazionali, c'è la Convenzione di Palermo che ne parla, però ci sono ovviamente dei paesi per i quali alcuni fatti sono reati, ci sono dei paesi per i quali non lo sono, ci sono dei paesi per i quali viene punito in un determinato modo, paesi nei quali viene punito in un altro modo. È chiaro che poi quando si parla di
In alcuni casi ci sono stati, l'ho detto prima, rapporti intensificati tra FBI e Polizia Italiana. La Direzione Distrettuale Antimafia ha eseguito delle misure cautelari insieme all'FBI sulle associazioni criminali ovviamente mafiose. Però voglio dire, sono casi isolati e molto grandi, nei quali probabilmente c'è più facilità di intervento. Mhm. Yeah. The thing is that not all crimes are such in all countries, and not all crimes are treated in the same way in all countries. And this is one point. I mean, there have been big cases where the top authorities and law enforcement teamed up, for example, with the FBI and or I imagine even the DEA, and they work together. But we're talking about very specific and big cases. But Mhm. when you I guess it's kind of like with when we talk about terrorism, that there not all cases, all situations are the same for everyone. I guess that in legal issues is the same, Mhm. because not if for instance in one country you have I don't know, a crime that is treated in a certain way, legally speaking, of course, and in another country it's treated differently. It's hard to. How are you going to match the two things? So that said, there are other potential forms of cooperation, but to what extent this whole idea of rehabilitating gang members and getting them to buy into going legit, and giving them some sort of a social role that would kind of substitute for this role of mutual protection and pseudo familial ties that they develop. Has there been any evidence of real success? Is that even possible? Or are the only way to deal with these gangs is by law enforcement measures? And, even that, obviously, unless you throw everyone in for life, they have to be released immediately. And, you know, can this gang phenomenon be successfully combated? And if so, how? You mean like if there's the only solution is let's say a manolura or a strong measure, or if there's a social path as well? Sure. Yeah, I'm trying to figure out what are the possible solutions to this. Are there any long-term solutions? Ok, in pratica chiede, ma per risolvere questo problema well, are we talking about Europe or Latin America? Anywhere. Anywhere. Mm-hmm. Ok. Chiedeva se secondo noi il problema di queste gang si risolve con misure forti, o se magari c'è anche una strada legata più al reinserimento e al sociale. E io chiedevo però dove, in Europa, in Italia, in America Latina, diceva un po' ovunque. Ovunque, ok. Ovviamente è una domanda a cui è complicatissimo rispondere, ma proprio perché la sottodomanda è dove, appunto, è fondamentale. Perché allora, il fenomeno gang, non parliamo di pandemia, il fenomeno gang esiste da centinaia di anni. Quindi dire che abbiamo una soluzione al fenomeno gang. Questa è un'evoluzione del fenomeno gang, ma i fenomeni gang, possiamo parlare del banditismo in Sicilia, possiamo parlare del 1900 a New York, ma anche di molto prima probabilmente. Nel 1900 a New York c'è Gangs of New York, il libro di Thrasher che descrive migliaia di gang, probabilmente. Gli slums di Chicago sono, voglio dire, erano molto più pericolosi di quelli attuali, probabilmente ovviamente parametrato a quello che era la situazione dell'epoca.
in Sud America noi parliamo adesso di qualcosa di grande, ma voglio dire, basta andare nelle banlieue di Parigi, possiamo andare, non so, nelle favelas brasiliane, in Etiopia ci sono delle gang, cioè voglio dire, il fenomeno gang secondo me è molto radicato. Io è chiaro che se parliamo di quale tipo di approccio può contenere il problema, può trovare delle soluzioni, io sono per un approccio mediato, cioè sono per un approccio ovviamente per un sistema di manodura, ma che comunque deve viaggiare di pari passo ad un sistema sia di rieducazione e sia quantomeno di creare alternative. C'era un sistema negli Stati Uniti che secondo me è molto efficace, il sistema GREAT si chiama, che io ho descritto anche nel libro, è un sistema di reinserimento che però fondamentalmente usa il fenomeno gang per creare delle gang positive e quindi creare comunque delle squadre, perché probabilmente questo è un fenomeno che è così fortemente legato, ma anche in Italia sta avvenendo, al di là del fenomeno Pandias, si stanno creando delle compagini di strada, ora vabbè, a parte le paranze, ma voglio dire, ci sono anche altri fenomeni, voglio dire, quelli trapper piuttosto che i fenomeni, diciamo, misti, di nazionalità mista con in particolare nordafricana. Non è facile e quindi dare una risposta così si rischia di essere banali. Però credo che un sistema misto sia l'approccio, almeno che io ritengo il più utile. Okay, first of all, we need to understand where, because you know, gangs are first what we're seeing right now is a development of street gangs, and it also depends where, because you know, gangs always existed. He provided the example of the Sicilian bandits. But there are plenty more. So we need to understand the context, because you know, every context is different, and also, well, yeah, I mean, clearly, you know, he said he's in favor of an approach that combines both, because you need a strong a strong approach that focuses in contrasting their activities, but at the same time, you need an approach in order to reintegrate these individuals into society. And he provided the example of a program that's also in his book that is in the United States, called GREAT, and where they basically create positive gangs, and you know, with positive initiatives, which is a good example. Obviously, I mean, he said, you know, even in Ethiopia you have gangs. Now in Italy we have forms of street gangs that are like the trappers, or what's the name of the other one? Payansa, forgot. Okay. So, you know, and it will probably evolve into something else in the future. So, you know, every case, every situation is different, and you know, in order to take action, we first need to understand what we're dealing with. But I mean, the issue is so generic and you know, widespread, that we run the risk of coming up with banal solutions to something that's very complex. So in that, I'm going to follow up with a more specific question. I think Giovanni may want to weigh in more on that one, which is, we have seen example of regular localized organized crime becoming politicized to the point of creating more geopolitical conflicts, and that's in the case of Ukraine's Luhansk, which was essentially comprised of organized crime, which was then co-opted by
Russians with the help of funding and weapons deliveries, and they've essentially turned it into a political weapon and led to a prolonged 8-year-old internal conflict before Russia went in and used the same people as an excuse. Most of them were ethnically Russian, so there is also that minority element component, but they were basically, they were not political activists, they were organized criminals, and we have seen something similar with the Houthis in Yemen, who were smugglers and organized criminals, a family network back in the late 80s and early 90s, until Iran came in and started kind of fostering a more radicalized ideological approach and giving them a political cause and turning it into this whole struggle for first legitimacy and then power. Can we avoid the, to what where do you see the greatest danger of such specific weaponization happening, and what can be done to disrupt these processes, to investigate them, to even understand that they are a possibility before it becomes this sort of real concrete problem? Well, first of all, I'm not familiar with situation in Eastern Europe, but what I can tell you is that the border, the line between I don't know if I would call them gangs, or rather criminal organizations, criminal groups. The fact that these groups might actually be pushed to have some sort of political legitimization or agenda. Mm-hmm. It is clearly a matter of serious concern, but in some way, it's also the normality in many areas of the world. I mean, if we think about it, let me give you. Let me take an example of a reality that I know better. Hezbollah. We all know that they are narco traffickers. We know that. Everyone knows. I mean, the traffic in the Bekaa Valley, the deals that they have with Latin America. It is notorious that Hezbollah traffics with drugs. At the same time, it is also a very strong political force within Lebanon, and it is also a proxy of Iran. So we can see the different levels. The Houthis, well, I mean, they're another perfect example. But if we go to Latin America, we will find other examples. For instance, FARC. I mean, if we go and take a look at what FARC was, I mean, at least the old FARCs, they were both. They had a political agenda. They were a political tool, and at the same time, they were a criminal organization. Why? Because they committed criminal. They were involved in criminal activity, and this is just an example. There are others. So we also have the other way around. I mean, think about Comando Vermelho in Brazil. How did it start, and how did it evolve? This is in my point of view, this is a very common phenomenon throughout the world. How do you stop it? That's a very good question. Again, every situation needs to be contextualized. If we want, I mean, since you cited the Houthis in Yemen, well, first of all, they should have never been taken out of the blacklist from the U.S. State Department, because maybe they will be back
they will be back in the list. I was just listening earlier. Maybe Not they- the same list, by the way, not nearly Oh. the same list, and it's been hollowed out with various general licenses and exceptions. So it's not the okay. same. Yeah. So we'll have to, we have to keep on dealing with the Houthis. I mean, if you don't put a stop to these groups, these organizations, when they're about to, when they're in a first stage, as we move on and they develop, Mm-hmm. it's just it gets harder and harder and harder. No, it's like with the street gangs, like Walter was saying. We're seeing a development, and if we don't intervene, when the phenomenon is still small, is still restricted, then it will become far more difficult to put a stop to it as they root and they spread. And I mean, Hezbollah is a perfect example. How clearly it's a much bigger phenomenon. It's a much older phenomenon, but it gives you an idea of how it can it can root, it can grow, and it can put its hands on many different areas. So how do you stop them? You intervene in an early stage, something that usually is never done. Well, finally, the question, last question, because I know I've been, I've taken up a lot of your time, but last question is this. Now, knowing that we've already messed up with this issue of early disruption, what structures, what implementation mechanisms, what strengthening of communities and social circles and families, and by whom, most importantly, and with what resources can be put in place, whether in Italy, Latin America, or in urban areas in the US, to prevent recruitment of young people who look, for whatever reason, look to these gangs as a sort of a, protection mechanism or sense of belonging or meaning or whatever it is. May I say something? Sure. And then I want to hear Walter's opinion too. But I think that the Italian police, the Italian authorities, they did a very good job when we talk about intervening on street gangs before the phenomenon gets bigger. Because, I mean, if we think about it, the operations that took place, of course, with the Latin Kings, but also with against MS-13, against 18th Street, they disrupted, they decapitated the leadership. They basically destroyed their activities. And of course, you're going to have violent episodes, aggressions, and I know that we had attacks with machete, bloody attacks, but I mean, things could have been much worse if the Italian authorities hadn't intervened in the way that they did. I mean, they were very present, and they were very efficient in my point of view, because I mean, MS-13 leadership is behind bars. 18th Street leadership, and Walter, correct me if I'm wrong, they're behind bars. So in my point of view, they did a very good job, but Walter was on the front line, so he can give us a better perspective. That's just my opinion. I think you may want to translate it for him. Oh, sorry. Dicevo, scusa Walter, dicevo, io credo che, perché Irina diceva, no, cosa in Italia, cosa bisogna fare, no, per intervenire, anche negli Stati Uniti per intervenire tempestivamente. Io ho detto, secondo me, le autorità italiane hanno lavorato benissimo. No, sì, ho capito quel passaggio.
però non ho capito che volevi anche il mio parere. Sì, assolutamente. Ok, sì, io ritengo che noi abbiamo fornito in Italia delle risposte a dir poco clamorose. Il fatto stesso che siamo riusciti, ma non lo diciamo noi, il fatto stesso che insomma, l'FBI sia interessato alle nostre indagini, ma il fatto stesso che sono stati creati dei pool di magistrati, cosa che è successo solamente con la mafia e con l'andrangheta, insomma, con le associazioni criminali. Il fatto stesso che abbiamo lavorato a degli anni, proprio indagini anche durate anni, cioè al di là del fatto che ci sono state varie indagini, ma ci sono singole indagini durate anni con intercettazioni telefoniche, con voglio dire, intercettazioni ambientali, cioè abbiamo utilizzato i massimi sistemi e abbiamo messo in campo tanta roba e non a caso abbiamo, a mio modesto parere, anche da quello che vedo anche in seguito ai miei studi, forse siamo forse il paese che ha destrutturato in maniera più forte queste compagini. Faccio forse solamente gli Stati Uniti, ma ovviamente ci sono delle ragioni storiche ben precise, storiche e sociali. Però altri paesi ci sono state delle indagini estemporanee, penso alla Spagna, penso anche che ha il fenomeno secondo me più grave del nostro, ma con, ovviamente senza voler criticare sistemi di polizia diversi dal nostro, però intendo dire che noi abbiamo messo in campo veramente tanta forza e le risposte sono state puntuali. Credo che comunque questo fenomeno, la base per risolvere il tutto sia la conoscenza. Ora non mi voglio autolanciare una pubblicità, però è chiaro che da questo punto di vista, forse, ecco, torno alla prima domanda che aveva posto Irina, qual era l'obiettivo, qual era il focus, qual è il target, ecco, è la conoscenza. Se non si sa che cos'è, come è strutturata una gang, come lavorano proprio all'interno, come uscirne, quali sistemi, per quale cosa significa una singola frase, che significato può avere un tatuaggio, un tag territoriale, ne parlavamo oggi con te, no? Io farei delle indagini proprio territoriali su tutte le città per andare a capire dove c'è qualcosa, perché è vero che adesso oltre al tag territoriale ci sono per esempio i social network, no? Che svolgono la stessa funzione di presenza e abbiamo anche delle prove su questo, sulle Pandias. Però voglio dire, per qualsiasi sistema giovanile la necessità principale è quella di farsi conoscere, cioè è proprio una necessità che hanno queste gang, cioè farsi vedere, non lavorano in maniera subdola come lavorano le nostre organizzazioni criminali, cioè la mafia, l''ndrangheta hanno la necessità opposta, quella di non farsi vedere. E le gang no, perché altrimenti finiscono. Certo. E quindi bisogna fare un lavoro per farle uscire allo scoperto, ma tutto passa attraverso la conoscenza. Certo. Well, first thing is knowledge. Knowledge is very, very important. And Walter was explaining how Italian authorities used all possible tools to investigate and contrast the Pandilla phenomenon. Investigations that lasted years with phone tappings, environmental tapping, pools of judges working together to properly understand each gang and situation. This is indeed something unprecedented, and he explained that, for instance, without the will to criticize the investigations occurring in other countries, but for instance in Spain, where they have a far more serious situation with street gang phenomena, the investigations have been far more restricted if compared to the ones that have been implemented on Italian soil. And again, knowledge. And when he says knowledge, I mean knowledge of the internal mechanisms,
the meanings of the symbols, of the tattoos, of the graffiti, working on the territory. So he was saying in each city, understand who is present, because the gangs, unlike, for instance, Italian criminal organizations, they have the need to show themselves, okay, to show their presence, unlike, for instance, Italian. No, non esistono. If they don't show themselves, they don't exist, and that is a factor that, from an investigative perspective, Mhm. we can take advantage of. Thank you so much for this fascinating discussion. There's definitely a lot to think about, a lot to work through. I do hope that the book will be translated as soon as possible, because judging from the highlights in this discussion, there's a lot of specific information that could be helpful just to researchers, to law enforcement, and just regular people who want to understand this issue better in light of a lot of these international events that have come to dominate our headlines in the recent months and years. Thank you both for joining, and we will certainly be in touch for many future conversations, because crime is not going anywhere, and I think it's only getting new dimensions. Thanks to everyone who's joined us so far, and stayed with us this entire time. We'll please tune in for our future upcoming events on the Washington Outsider. We are looking to cover issues that are generally not found to be analyzed at length in mainstream media and mainstream research. And this is the sort of groundbreaking, innovative look into major international phenomena that we're proud to present. Thank you. Thank you very much. Grazie. Grazie.